Igbere ndị nwe m nụ, m kelele unu maka ịbịa nọrọ ihe mmemme nke Igbere Mmiri Live Broadcast bụ nke anyị na-eme kwa izu Satọde ọbụla saa elekere anya nge mmata ya ruo elekere anya atọ. Ọ bụkwanụ izu anyị na-akpọsa ya ndị mmadụ anyị rawa nọdụ kpaa ụka ihe gbasara Igbere, ihe gbasara ọdụmma Igbere, ihe gbasara ọganihu Igbere, ihe eji eme ka ihe Igbere dị mma. Ọ bụ ele anyị na-eji eme ya. Anyị abịakwala izu nke taa, anyị sị ka anyị kelee unu, kelee onye ọbụla bịanụ nọnyere anyị ihe mmemme nke taa. Anyị kelekwa ọbasi dị elu bụ na onye mee n'onwe ha akụkọ ọjọọ anụ gbasara ihe ọbụla ebiri okomoko ụmụ ya bụkwara akụkọ ma bụ ihe bịara anyị n'achị. Anyị chọkwa taa igboro ohere ọnwa gboro keletu nwanne anyị nwoke bụ na Dr. Chima Anya Asọ bụ na onye ozi ruo anyị nchi ọbịa bịa chụọ ikpe yara ihe a na-eji akwọ ihe ya chụọ ya ndị ụmụ nwanyị ala bende nke ndị Igbere risabụ uru ime ya. Nga jiri ohere adị ekele ya, dịkwa na-ekelekwa onye ọbụla bụ na onye nụ bịa nọnyere ihe mmemme ọnwa. M chọkwa ka m gwere ohere a keletukwa ndị rohu bịanụ bịa kwa ndị ihe mmemme nke Igbere Mmiri Emala Igbere bụnụ nke Igbere Mmiri ghara ndị enyiwa nwoke nọdụ ahazi ịjụtụ ya ihe gbasara Igbere ndị mmadụ ada aza. Atụfu oge ka m kpọbasa onye mụrụ ya ji anọ izu nke taa ilebatụ anya ihe gbasara ụmụ ntorobịa Igbere ọdụmmawa ịgara ihu wa ya iburu eluwa. Onye mụrụ ya ji anọ taa ọ bụ nwanne anyị nwoke bụ na Mike Igbo bụ na onye mụrụ ya ji anọ izu nke taa ihe gbasara ihe mmemme nke Igbere Mmiri Live Broadcast. Ndị achọ ka m kpọbasa ya ka o kelee Igbere ya akọwakwa n'Igbere onwe ya. Nwanne anyị Mike Igbo, biko keletu Igbere. Nwanne anyị biko keletunu Igbere ga-akọwatụrụ Igbere onwe ọ dịle ihe igwe okwu ya nyetu nsogbu. Ngwa keletunu Igbere ga-akọwara Igbere onwe nwanne anyị nwoke Mike Igbo. Igbere ndewo nụrụ ebiri mma mmanụ ebiri m kelela onye ọbụla nwe ohere ịnọ ahịa ozizi ọnwa iche ime nke taa. Mbụ onye a na-akpọ Michael Arịsa Igbo, mbụ onye Amelu Amukwu Igbere, mbụ onye uche ebiri, and m rụrụ ọrụ just within the oil and gas sector, in the drilling sector for almost 15 to 20 years. By the time I'm pụtala m nọrọ onwe m emerụ business nke onwe m. Now, over the years, at least for like 10 years, I can call myself a political analyst. But lately, in the last 3 years, I founded a national movement about the progressives. In here, we can work with the legislature, meru ndị mmadụ ndị Nigeria rohu imewa kawamasa. That here done our politics is actually just more than akụkọ rohu anyị na-akọ ma ihe a na-enyetu ma ihe ndị ọzọ. Onye ọbụla nwere responsibility to make the country grow. Onye ọbụla nwekwa a responsibility to make the state grow. Onye ọbụla nwere responsibility to make Igbere grow as well. And because of that, I want more progressives for strictly the Igbere. It has been on for more than 2 years. We are doing well and we are working strong. Obodo the mama in I hear nke mata. Ndokwa na say unu and the viewers. You're all welcome. Let us see what we can do to take Igbere to a better heights. Thank you. Ndewo, anyị ekelela imela. Ihe ọjọọ m chọọ ka m jụta bụ kọwatụkwala ihe gbasara ihe nzukọ nke ọnwa iyiwega bụnụ the progressive
nke ndị Igbere ọ bụ ndị ole bụnụ ndị nọrọ ime ya ndị ele mmadụ nwere ike iji baịsa ya ndị ahịa ekwo yiwegha nyiwegha ihe mgbakọ ọnọdụ ụlọ nke bụnụ the progressive Igbere. Okay, ihe progressives mgbe anyị bidoro ya anyị mee ya strictly a movement for middle class Nigerians, and anyị nwere reason ihe menu eji si ọ bụ middle class bụ ndị nwere the eligibility to be part of the progressives movement. Ihe mekwa nna eji mee ihe lọ bụ anyị achọpụtala that selection and leadership in Nigeria bụ between the political class, which we might want to classify as the super rich, and then the lower class, because these are mostly the electorate, so often then are two votes. Now, onye ọbụla na Nigeria mara that with that in I'm a very poor education system. A lot of people I know I got school, but when it comes to the real aspect of education, most of us yeah. Now, one of the biggest challenges in Nigerian politics is the fact that a lot of people are hungry. The electorate, majority of them are hungry. So here I'm able ndị chia bịa ụwa wesa ihe ọbụla na-ewesa enyetu ya ndị ọnwa nọ n'ala abụnụ ndị na-evotu ndị kachagbu election vote atọ eke iwela na eke iwo it will it will decide the direction of the votes, and they end up not really looking at the pedigree of the people ndị nọ ya no ndị ngwụsa ya n'onwewa for these political responsibilities, because politics is a leadership responsibility actually. Now, the progressives is coming in to create a gap that will provide, first of all, education for the lower class, to let them understand that the discussion about politics is just far beyond and also become a bridge between the upper class, which is the political class, and this lower class. Now, if we want to hold our elected officers accountable, it was a ihe ndị anyị chọọ ka emerụ anyị Igbere oje nwa abụọ ihe a na-emeli ndị mmadụ empower. Now, I will progressives across various states in the country, down to local governments as well. Now, nke dị no Igbere, but a couple of them Igbere boy within the lower class, and then private and public services. So a couple of them are public services, both within Nigeria and outside Nigeria. And they have so far, but silently identify certain projects that will empower people, that will give our people good health. Identify certain programs within Igbere that will guarantee that tomorrow is coming when then they want the capability to employ other people. In the past couple of years, I'm some support I need to one of the medical health centers in Igbere. Then lately, during this last planting season, we coordinated the distribution. In fact, we provided, coordinated, and distributed improved stems for cassava. Now, we are planning to go way beyond that to begin to teach Igbere people, to take a lot of our young people out of either Achuare, Okereka, Aba, and all of those things, and give them skill trainings that will be lasting, that will make them to be who and whatever they want to be in life. There were lots of opportunities in Nigeria. Nigeria is huge. There were a lot of opportunities. It's only the people that don't know about these opportunities that keep complaining. So part of the responsibilities are more as progressives, but to provide this knowledge, provide this learning and this training to our people so that they will complain less and also feel empowered. I think that basically summarizes I'm progressives in this. Thank you. Okay, unu emeela tupu anyị abịa ilebata anya ihe unu metụ ya lara Igbere ihe m chọrọ ịmasa bụ progressive ele ọha ọ nọ n'ụtọ ọnwa ọ bụ onye ọbụla bụnụ onye amụrụ Igbere progressive nke Igbere ọ bụ onye ọbụla amụrụ Igbere bụ onye nwere ike bịa nọrọ unu ihe mmemme ọnwa ka onwe hụ ihe onye aja ya nọ egwuru unu mmemme a ndị onye ọ bụrụ olu bekee ndị onye kwalifai ịnụ ịbụ memba progressive nke Igbere unu ọnwa ndewo. Membership for progressives Igbere, first of all, Igbere. And then, second of all, you would have classified or categorized yourself as a middle class Nigerian.
Our definition of middle class Nigerian was somebody that can conveniently and comfortably, give out maybe like 20,000 naira every month for a good cause without going hungry, you know. So onye ọbụla mara na-ele akpa ya aha, onye ọbụla makwara na-ele ike ya aha. Ihe ọbụla just the financial description of a middle class. I makwara onwe a lot of people want the ideas, want the ability, the what do you call it? What mmadụ nọ ihe enwe ike ime ka Igbere gara ihu. But ụwa m ike weje eji okpo, you know. I know other than that will create an avenue to relate with such people. And yes, in conclusion, I'm just saying, Ndebono progressives, Igbere, first of all, in Aboni Igbere. Second of all, EJ more the capacity to spend a certain amount of money on a monthly basis without going hungry or without complaining too much. However, that middle class definition, no, in our name. Okay, anyị anụla ihe kpa ya ndị kwesịrịnụ ịbịa nọyị ahịa nzukọ n'ọnwa nke bụrụ progresiv ihe a Igbere gara ihu tọmata anyị lebakwa anya ihe unu metụ ya ala unu anọọla afọ ole unu malisa the progresiv ọnwa tupu anyị abịa letu anya ihe unu metụ ya ala Igbere unu anọọla afọ ole unu malisa Progressives nationwide. It's barely 3 years old. It was founded in 2017. Then Progressives Igbere was founded, I think, about 1 year afterwards. That's in 2018. So I think that's October 2018. We are about 2 years old so far. And within that 2 years, I can't place my hand across my shoulders or across my chest and say that we've done so much. No, we have not. Whatever we've done, whatever we've been able to achieve for us is just introductory. It is not, it is never part of key activities I actually made in the Igbere. I'll count just two activities, like I mentioned earlier. I was some medical items I supply to health center. Don't know Amofufu. Sometime in 2000, and I think that was Christmas of 2018. Yeah, I think 2018, 2019 Christmas, so thereabout. I supply those medical items. Okay, 2019, I supply medical items. Now, because I boy are skilled in different courses and in different disciplines, there's something we found out. I remember being medical items to as a means of um, philanthropy, right? In various places. They, in all fairness, in the man of philanthropic activities, God bless them. Then, about some of these things. We noticed that they will just go and buy items that are nearing expiry. Now, items in the ruler no expiration period, and I'm going to it at the shelf. In less than 1 year, they will expire, and those things will be discarded, assuming 1 year use one. Now, with our contacts and with the things we know, one of the first areas of philanthropic engineering that we did in the medical sector is to make sure that any medical item, any consumable medical item in the must have at least life of about not less than 2 years. So most of them are from 2 years and above, which means for those items, it will still be eligible for use for at least a period of 2 years and even more. So we've done that. I have a picture and video, very brief short video evidence to that, which in the mirror asked for it, and we also sent all of those to them. Now, in the heat of this COVID, I'm around here. Then I support the farmers to give them improved stems for cassava. So we are hoping that in the next harvesting season, the cassava stems will be improved type. On a at least on a 1.5, that's additional 50%
of the capacity ihe gasaba enwelemo Igbere. In addition to that, we'll be able to have grown a lot more stems that could go to further members of Igbere community. I will who our coordinator Igbere help why no day nyaka. Here vision that it is also expanded. There were several other programs I were in Igbere. But all just I might talk I be the top by nwanne m the gbere by okay. tupu gị abanye ihe unu nweghị ime bụ nke ịgaji kpara anyị taa m chọọ ka m chọpụta agbụrụ ọnwa unu ke Igbere rohu isiogo ka enwere ike gwuri ya kọọ ihe odo anya onwe ozi unu nụsala ndị isiogo rohu anasala ya ka ọ bụ nwa evula ya Igbere enwere ole eji mee ya ndị a ozi unu nasa ndị isiogo rohu ụwa anasala agbụrụ a onwe isiogo kasị n'ụwa aka anasa Personally, the kind of work on before, sort of a logistics expert. So I know the finer details and logistics, and we managed all of those things, managed them extremely well. We see Ogoblado represented. I say ma Abora Egusa and Ezu, everybody, but I count, I think, at least 10 people from each Isiogo was some of those stems. And our plan about by the next planting season, any shortfall, we can also just buy the shortfall from the Research Institute in Umudike, AG cover the Mosano. So that with time we keep expanding. About so I am my video evidences, my pictures, ndị nwụsa ya akwa anọ here ndị isi ogologo bịara vidio by overfurula nke ndị isi ogologo kelee ya kwanụ ndị nọ behind some of these things. Like I mentioned, our members prefer to be very, very silent in what we are doing. A lot of them are not even known. Ma ndị anyị maara ihe amaghala ndị eme ya nọ ihe ma ọ maara nwe ụmụ ndị ebe ndị mere na-abịa eme ihe once in a while. And we actually choose to leave it like that for now until at a certain time when all the members, remember one day about their representative, when all the members, even though I'm the founder, just their representative, it's not my law. Within progressives, better. All the members they decide what they want to do, and then my responsibility is just to see it done and to organize it. Okay, imela ngwa ga-akwa n'ihu kọtụrụ anyị ihe unu imerụ ndị Igbere maka okwodo anyị anyị onwe ihe dị n'ukwu unu tinye ahụ unu chọọ ka unu mee maka ọdụmma Igbere maka ọdụmma ụmụ ndị ntorobịa Igbere bụ nke ndị bekee na-akpọ youth ndị Igbere ma ọdụmma ụmụ nwanyị ma ndị isi mkpe Igbere o nwere ihe unu kwado ya ime ihe Igbere gara ihu Igbere lara elu elu o kwesịrị ịlara elu kọtụ ya kwala ihe ndị ọhụ unu kwado ya ime ịma ọkwa Igbere si ya ngwugwu a na-atọ atọ n'ọdụ mma ịtọ ya mbọ anyị ji achọ some of the programs anyị nwe ime anyị chọọ keep ya as silent as possible until anyị eme ya but kama ihe m ji nwa akpa ya bụ we're actually looking at very advanced ways of empowerment. Above in the first place. But for the people both various areas of agriculture, there will be something for everybody. And I know what's under Nakuziri one here. Never support at least for a period of 1 year. Foundation on Ruby. Fonda Chopano on Ruby, Bonomande on IT and several other things. Part of the things I provided a very strong platform. The right type of training. Now, what's that right type of training? It will not just end at that. It's unfortunate in Hemana and Nigeria at home. There are very few places where there are lots of activities and lots of opportunities as well. Talking about cities like Lagos, maybe Abuja, then Port Harcourt, Kano, and the rest of them. I'm Igbere across all of these places.
So ndị a emegha training na-achị merụ ndị a, we also use our contact to spread ndị bụ ndị Igbere to all of these places ka ọ waje ebe ọje chọsa akawa ọ wadịkwa na-achụ akawa elo ọwa duzukwa akpọrọ ndị a na-akpọrọ from Igbere dịkwa emewa empower across all of these places. Ihe a bụ ihe I feel ya na-emechagbu almost maybe within a space of 6 months, 1 year. But then immediately I made the first one, I believe that ihe ndị na-eso ya n'azụ, that's the other effects behind it, is actually going to be much larger than the ones we are able to achieve. Okay, imela anyị ekelela unu maka elu unu jide eme. Anyị ekelekwala onye ọbụla bịa nọnyere anyị ihe mmemme nke Imala Igbere. Anyị mekwa ka unu mara unu nwekwa ike ịkpa ịra egwu nchi ma ọ bụrụ eche ịkpọ jụtụ ajụjụ ma ọkwa na kparịta ụka. Akara ị nwere ike iji were kpaa bụ 08036163028. Ka m kpọkwa ya ọjọọ 08036163028. Ga-akpọ anyị jụtụ anyị ma o nwere ihe ịchọ ịjụtụ ma ọkwa na o nwere ihe ịchọ ịkpaịtụ, ga-akpọ anyị kpaịtụ ya. Nwanne anyị ekelela maka ịbịa nọnyere anyị. Nwanne anyị m chọọ ịjụtụ nwanne anyị Michael Adịsị Igbo, o nwere ele iji nụtụ ihe ụmụrịma ntorobịa meghara Igbere tonwe ele akụkọ jide abịa Igbere tonwe nwere akụkọ ịnụtụla bụnụ nkosi ebe Igbere. Ọ bụrụ ịnụtụla ya, ndị ihe unu uche ga-enwe ike ime ka ihe emekwa ka ụmụ ntorobịa anyị nọ n'Igbere ka ụwa nwere ihe ụwa mega ele ọba akụkọ ọjọọ hụsa na Igbere da-abịa a na-abịakwa. Ndewo. Well, in the last 1 year, mbịala Igbere ọtụtụ oge, and a na-eme mbịakwa na Igbere ele m na-abịa na ha agagharị mụra ndị mmadụ ada ahịta madụkwa na-ajụtụ ya ajụjụ ndị ihe mmanụ. Nke bụ eziokwu bụ the crime level nọ n'Igbere is beginning to build back up. Now, it's not right, it's not very fair to begin to blame people outrightly when issues like crime begin to happen. Now, before I continue, one young man I'm here Igbere. Here the boy, a young boy, Chola Hecho. I think it should be in his 20s. Man, ya no ero me. De nyeri ya kama esansi iko. Me efra ya kara. Me ikechisiru ndị mmadụ. Ihe ọgwụkata m ike. Bano, I tell me a lot of us, we are not, you know. Enwe ike ikwe ihe fry akara at that level. Now, young boy, Obabara here do a local theater. He probably will have another skill. Ojede Musahi, Jiruda, Enyeru, Mayada. Now, only a lot of people are now a woman managing akara. Or one of Mazwan Afia, but Papa one of whom marry, better one week in Akason. Now, ebe agriculture na abụọ an all season thing Igbere, because I aka technology ejide akụ ihe ubi nke Igbere aka eru a lot until I want things like processing units within Igbere, which had in one all-round season for agriculture. Now, it leaves out a lot of people who almost jobless within the community. And I'm around here under that Bayoka about Bible, under that Bayoka say that an idle mind is the devil's workshop. Now, when people are idle, all right, there is no vacuum in creation. When somebody is idle, the person must have needs something to either occupy their time, occupy their skills, or to be able to express their talent. And if there is no work for them to do all of those things, they will face crime. I mean, for crime, we all know Obo Ikekesori, survival of the fittest. Only Yamabo crime, man. Most of those people know happen into all sorts of crime. Man, there's one is man, they harassing on them, but another one. Man, they hema. Most of people know in all those things. But the only alternative for survival, because I mean, as a human being, you can't sit down, fold your hands, and expect hunger to kill you. I know I am that by I be doing how much email in the Igbere. We'll be reaching out to a lot of people in the Igbere, and they're born the progressives. We'll be reaching out to them to come in and invest. We are not looking at it as support. I actually no. You come and invest
We will build a business for Igbere within Igbere, business in the Igbere within Igbere. I've been in talks with a lot of people. Boya no di Igbere, Manda Abola no di Igbere, but we would bend. You know, and all of these people, Joe, to promote business activities, to promote life, the value of life within the entire southeast, Abia State, bend the local government, and Igbere precisely. So when we start, I'm very, very sure I know that level where some people Lagos will actually prefer to be in Igbere than to sit down here and waste their youthful age. Thank you. And I hope that answers the questions. ịgbalịala ha ele iji nwee ike ya o nwere ihe nọnụdị emeela ọkpara ndị mmadụ mkpa ele Igbere nọ na-abịa wadasị na ndị ele eji eji mee ka ihe arụ ịtụ ihe dịele indọstrị maọbụ faktọrị ibe umere mmanwa nọkwanụ na Igbere ọnwa enyeghị anụ nsogbu a ebe ụwa jide emechi bọ wafụ n'ebe ọhụ dị enwe ihe ụwa metụwa ele ọ bụ ya nwere ike nye aka ichekwatụwa ndị ahụ iche gbasara ịrụ ihe dịle indọstrị maọbụ faktọrị Igbere ndị ahụ iche. Yeah, a lot of people will be a lot of people will know business people, Maro. You don't put in a lot of emotions when it comes to making money. Inside a factory, Igbere might just as Igbere is right now, might and as Abia State is right now, might just be an emotional response to a very salient and important need for the people. But then, before I go other side factory, where do you hope to get the raw materials EGMA, those factories? Where do you hope to sell them? How can you transport them to the locations? You know, in the journey around the factory, do they have the right services at the location of the factory, like medical services? Do they have them? Do they have the schools? Do they have places for relaxation? Maybe like just small tourism, whatever it is, because no life is lived in isolation. So before that, Bayoka Enway factory in Igbere, other basic necessities, other basic investments, the people of Igbere and the people of Bende, who see before anybody sites a factory there. And that's where our political leaders and political leadership sorry about that interruption. So that's where our political. Sorry, I'm back. That's where our political leaders and then the leadership in Abia State, in Bende, at various levels, should come together. It's not enough for people to begin to make various investments at cross purposes. We need to, at some point, all come together to decide what is the way forward for Ndebele, what is the way forward for Ndebende, irrespective of party affiliations, irrespective of creed, irrespective of anything. We need to come together and decide what is right for our people. And then by deciding what is right for our people, then we begin to make certain demands from the leadership of our place. By the time they make those certain demands and those demands are established, you will see people that will come together and build some of those industries. I mean, agro-allied industries will do and do very, very well. But then, during rainy season, they don't or process halfway. They don't maybe be in places where you have the larger market, places like Port Harcourt, where you have the market and you also have people that can afford it. Most of the people, Noyana Abia State as it is right now, I mean, in all fairness, it's like peasant life. That's what we are living. Subsistence living, that's what is there. A lot of them, business because of various indices that will decide the cost of products. It will be very high for the Abia State to afford. Then you need to move them to certain places where other people can afford them. Then you don't have roads to do that. Until recently, I married that the route from Igbere, for instance, to Port Harcourt is almost impassable.
So by May Hendo, if all of those things are fixed the way they should be, people should on their own, without any kind of provocation, come to Igbere and begin to set up things. A lot of my friends, Boyan Anambra and the rest of them, they're already doing that. They are facing home. They are some small cottage industries. They may advance their own businesses. But Abiam Gungai, what is happening? Thank you. Ee, imela ịma ịkpayatụla ahụ ihe ndị ịkpayatụla bụnụ ihe ji abụnụ ihe na-anọchi ụzọ imepe ihe na-ele indọstrị a ma o nwere ihe m chọta ịmarụ na ịla Nnewi nọ Anambra o nwere nwanne anyị nọda akpụ ka ya sị ya Nnewi Anambra naghị akwa nwele ọmaghị na ọ bụ nwa ndị Nnewi ọ sakwa nwa nne ebere hụwa nọ dabịa arụ ịtụ ya ahụ nke nta ịma atakwala ya tọnwa Nnewi tọnwa abụkwala ebe nwe okwu ahụ indọstrị abakwa ụba ọdụghele ọbụ egwerele ọhụ nke nta ndị Igbere dabịa arụ ịtụ ya ihe Igbere ọdụghele Igbere nwee ike ime achịtado ele Nnewi Ndị Nnewi hi ụzọ wasanoda eru Nnewi before warụ ahịa ndị ọwa arụ. Ndị Nnewi enwere ya encouragement of various leadership Anambra State before ndị bebe arụ ịtụ ya ahụ arụ acha ya ruo ele ọmụrụ. My point is, in the Abia State, we also need to encourage ourselves. We also need to build some of those infrastructures that makes living within Abia State exciting. Onye na-ahafụ n'ebe ibe a na ibe chi ọzọ jewe ebe a na-arụ agwụ. You know, if you with the little money do na aka na-ahafụ ibe na-adọbili ya very fast. Get jewe ibe ọbụ idebe ya ga do one of those wise fools. One of those foolish virgins, Bible, Lino, about the virgins, those foolish investors, Lino, their own coin, Allah. After several years, the person volley said, Nahem, no nobody does that. But believe on the better, just like you rightly said, on the better, may be better. Come on, my point able. Before on the better day, maybe better. I and the could see evils by virtue of our leaders, and then our government and the rest of them, provide certain infrastructures. The possible. Security, for instance, the responsibility of the state. It's not between the two of us. We decide a security. And the states have the capacity to do all of these things. We are just begging, let them do it. And then you will see people coming to do things in Igbere. A lot of people turn inside farms in Igbere, for instance. But one of the biggest challenges is by the time you have a job, right? Next planting season, the person that farm. If you're hoping to build a cottage agri-processing industry by yourself, you're going to build it from scratch from Igbere. You do not even have a guarantee of product within Igbere in itself. You know why? Because most of the farmers in the Igbere are just farming at a subsistence level. Okay, imela ihe ọjọọ m na-akwa achọ ịjụta ụtọ nwa bụ ndị ahịa ọdụghela anyị nwee ike ime ele ụmụrịma ntorobịa ndị ahịa anyị nwee ike ime maka ihe rohu anyị ma anyị kpa atọ nwa bụ ele Igbere ji eji mepe anya ele Igbere ji eji du elu ele Igbere ji eji du mma ndị ahịa anyị enweela ụmụ ntorobịa ka ha fụkwala ndị ichie ele ụmụ ntorobịa anyị bụ ndị ahịa anyị nwee ike ime ka ihe Igbere do ele o kwesịrị ịdụ. Knowledge, they say, is power. You know, it's so easy in that matter say education. But every form of knowledge, only about education now. So as in the Torobia, from anybody from the age of maybe like 18 years and above, we should encourage people to seek knowledge. You know, we should encourage people to seek knowledge because it's only knowledge, it's only education that can liberate people. It's only education that can liberate you from poverty. It's education that can liberate people from poor and wrong leadership. You know, so we need to seek knowledge. We need to seek the right information. Yeah. So, say,
kwụsị imerụ ndị ntorobịa Igbere ihe. We need to start doing it for ourselves before anyị emekwa ndị mmadụ ala. O nwere little thing ndị ọbụla na-eme isi anya aka ada enyetucha aka ele ada agba asa ele ndị papa iwa ji mee mgbe nke bụ. Let us seek education. Education can be in form of trainings, career trainings, and all of those things. Vocational trainings. Or both just the vocational training. In your vocational training, when they come off from all those trainings and they can boast of the skills they've inherited, you need to hold them in the hands. Boga Wibawa Wike Ijeme apprenticeship over a period of time. I'm where 100 man Igbere about today. It's about apprenticeship. They can comfortably send them I can hear up to 100 different people say because help Palam Zoharumonia. Help Arum Konya Bato Obere boy Ibel to get clearer and brighter. And here also Jemwa. Them pie one may and body one may, and it works for them. But Tom, a lot of people are under another person, and that's a problem. So, in summary, I would say, first of all, we need to get together. Number two, we need to seek knowledge. Number three, very important, we need to also allow to be led. Let us, when I mean being led, above psychophancy, no, it's not that. In a commercial and in the economic place, we need to allow ourselves to be led. Sometimes about sons of 100 naira, 200, 1,000, 10,000, it's not so useful to you. But if you allow yourself, subject yourself under the type of authority that will make you a better person, that will empower you more economically, you probably will live the rest of your life fishing for yourself instead of people giving you fishes. Thank you. Yeah, ndewo nwanne m. O nwere ihe m chọrọ ịjụtụ mgbe ọrị ndị mpa ịwa ma ndị ichie ịwa nọdụ akpụ ụzụ ele a na-akpọ ya olu Igbere ịkpụ ụzụ. Ọ na-eme onye ga-ebe ọnọdụ akpụ ụzụ ya ihe ebe ụzọ dọ mma ebe ihe do ele o kwesịrị ịdọ ya alụ abịa kpọrọ ya ndị Igbere ro. Igbere nwa ọkpọga ọ bụ nwa naanị ndị nne mụ yara ya ihe ọbụla bụ na Igbere maka Igbere si na onye agbala nge Igbere hie anyị bụ nge ebe ọbụla ịsa ahụ fụsa ịsa ovu ịsa agbụ ebe ọbụla ịsa ahụ fụsa ịbụrụ onye Igbere higele anyị bụ nge ya alụ bịa kpọrọ onye Igbere kpọrọ ya ahụ ndị Igbere aga ebe ọhụ dakpụpụta ụzọ ihe ọhụ ngịnị eme akwa ya tọrọ ọ bụrụ aka na ya ahụ ọdụgele ọka ga-ahụrụ ihu. Well, say a map but by from maybe Iland Madaya, you go here, them Madam Metasiala, and double am way and who he ain't a wama, or no one with Yabra, Macha, Elema. Oh, Pahunde is the Quahake Loma, I my young Wilama, Papa Wajim, then I Wajim, but what wasn't given. Oh, how can this sound and them Madaka Tom? There, Dugapa will be Waja, da, a man in Abharwan is a mood. Come on. Papa ewa, ndị papa ewa mbọrọ ewa bụ ya traders, most of them bụ ndị zụọ n'afịa. Tom, a lot of people on ọrụ bekee. And ndị zụọ n'afịa wara ndị nwa n'ọrụ bekee, the truth about it is this, their mentalities are completely different. Ọ na-arụ onye nọ n'ọrụ bekee chụọ anụ ele o ji nweta promotion n'ọrụ. Ọ na-arụ onye ọ bụ ịbịa chọwa onye ọ na-ese aka ese bata inside that same place ọrụ unless onye ọmụ akpọ ka ya ọ bụ ya nwe the company, it will be a lot easier. Then ọ bụkwa onye nwe the company onwe ya onye ọchị iwebata onye ọ bụ ọdịnihu isi ọjọọ n'ọya ha oyi ọ bụ ewebasa ya emelasatụkwa n'onwe ya ma anụ ihe ọ bụ agbarụ webasa ya rụakwa n'ọrụ a so that mgbe o ji arụ time for promotion or anything anaghị promote ya based on ọ bụ ndị nwanne ya ga-promote ya based on ihe onye ọ bụ ji aka ya mesa. One of the things in this in them matter Abia in periods in lockdown and the rest of them, a lot of people lost their jobs. Now, the truth about it is this. And one day lose no. Don't lose no. To tell you the truth, they are the best hands within those organizations. So him na everybody became and they catch on aspire to be one of the very best. Aspire to be indispensable. When you're indispensable, it does not matter what happens. They won't let you go. And then it creates opportunity for you to also help others. That's number one. Then number two,
Mpala Oka education, Mpatachala Yike. And I kept saying, insisting that education also includes training, skills training. In a hunya say no, more. But only on a him, once in a while, ye was at 10,000, ye was at 15,000. Ye jiro, amam zero tiatia jin, de tiri. Ye jiro, jengoria bia. Ye jiro, jeme hendojo, ma echore one, my hendojo. Whereas, on the phone, the joke, ti phone, social media ụwa na ebe ọsọ ụtụtụ chiejie onwe ezigbo ihe ụwa akpa ma ọ bụ gossip akparoga ngụ akparoga ngụ ọjọọ. Whereas they also forgot that the same data ụwa jide waste time over social media, they could actually go use it, go to YouTube and learn something that will be useful to them. Learn a skill. Omukebo, from barbing, hairdressing, phone repairs with software and hardware. At all. You can learn some of these things by yourselves. Eburugo name or halaya gizie mmadụ na ahịa ma ihe mmụọ na-emọtụ ịgatụla skuul ele na-eji arụzi fon ma kọmputa ma ihe ndị ọjọọ na kama ije nwa achọ ka edugatụ gị ibe inwe ike inweta further experience to brush up what you have learned. Eche m ụmụ Igbere onye Igbere mmụọ nwenu the capability direct you to somebody na asị ọ nọ na-ekwe ya omume. In fact, those are some of those smart approaches Nkoye, the progressives in the Wasa Igbere in time. You know, now internet is actually the new market space. A lot of people will tell you that. All of this shop I had say shop up and down. In most developed countries, some of this buying and selling are actually done online. And now I hear shop people job up one. And here now ega internet get little here that here. Couple add on get hit here buy button. Etiru ya are your trolley or whatever. Then you pay. The delivery people, eti ya okada, evuria, vula saru ge bubble. You know, spend your time because time is money. You won't spend your time going to go window shopping to do all of these things. Now, here about your 21st century technologies and 21st century business approaches and all of those. How many Igbere people are connected into doing all of these things? Excuse money and all of those things, but you have internet. In what internet, you have email and to a certain level, right? Speak to people to help you. Do that giving wikega musa better knowledge. Is your young camp of Bonudedo, my dead again Meliruya, guess yen you did them. When you did again Meliruya, guess send the right message. In fact, there are several things I made vendor. For the purpose of all these things, actually more in mixing some of these things up. But we have systems in place to empower people from Bende as a whole. Thank you. Imela anyị ekelela o anyị ekelekwala n'onye ọbụla bịa nọrọ anyị. Onye anyị ya nọ bụ nwanne anyị nwoke Michael Arịsị Igbo, ọ bụ onye amaokwu Igbere, ọ bụkwanụ ya bụ onye isi ndị progressive Igbere, bụnụ ndị chọganụ ta ahịa Igbere gara ihu ụwa degwobasa ihe jede eme ka Igbere daga ihu, Igbere dịkwanụ arị elu o kwesị iri elu. Nwane onwe ihe ụmụrịma ntorobịa ọ na-eme ibe ọnwa anyị nọ n'ahịa na-akpọ Facebook ma YouTube. Onwe ụmụrịma ntorobịa na-eme ụwa bịawa ada asị na ndele Igbere ji ha aje n'elu ukwu ọha nọ n'onwe bankị nọ n'Igbere n'onwela ahụ mala bankị nke baisatụ n'Igbere n'ite mmụhụ na isukwu atọ nwụrụ mbụ na akara nwụrụ na enweburu abende na ndị ahụ eji emenụhụ abịrịba nwụrụ n'onwe hụ bankị baisatụ Igbere. M chọrọ ka itibata ụka ọnwa ọnụ. By MC na-eji emotions eme politics. The bank or na site bank Igbere, their business activity, their commercial activity don't know Ghana on Igbere so much that will warrant bringing in a bank. Most of those banks are one on the Igbere so only one target to open up branches in Aga, Ibobo Mepe branch. You understand? They are fruitful, they are useful. On the level of agricultural activities in Ghana, it's unimaginable. You wouldn't even know until you go in there. So
considering some of those agricultural activities are yeah, like the businesses that are associated to those activities. When you consider all of those, you understand, you know a justification why some bank will come in and cite a bank in Igbere. But then, Mam Hemadojeji will presence or no presence of bank as an excuse. Today, in where of our mobile money, but here one or a couple of places at least. In here, like two different places own the Igbere the last time I'm there. So, overall, problem about deposit money, collect money. When you make payments, you need to log money back into your bank account. Each able will meru. Number two, in your phones. Most of the things in Wiki phone or bank, you can actually do it from the comfort of your home with your phone. So I am earlier. Knowledge is power. When people have knowledge, there are a lot of things no one here has limitation right now that will never be a limitation to them. So I will quickly the opportunity for nature here bank. What I'm telling everyone is this. I may intensify, may increase economic activities in Igbere. I am not on the bank. They will come in and situate a bank in Igbere. Maremo your plans for something. There's a Igbere in the near future, and it's our prayer that all of these things in Abia in very good time. Thank you. Imela anyị ekelela ịkpata elu ike ihe gbasara ime intensify commercial activities Igbere ihe ọ bụ ihe ime hụ ka Igbere bụrụ obodo ebe ma ịzụ afịa ma ihe a na-emetasị ihe emetasị ada emeje ya nchọkwa ịjụ ele ugboro eji eso ya ndị ahịa ọdụgele ihe anyị nwee ike ime ka ahịa Igbere commercial activities ọbịa adọhe elu o kwesịghị ịdụ ihe ọ bụ ihe na-eme ihu evuli obodo elu ọbịa dị elu o kwesịghị ịdụ ndị ahịa ọdụgele anyị nwee ike ime ka ihe ọdụ elu Anyway, well, Tom, I don't know who can let it better because our population I think because you have more. This is my personal opinion. Because our population to Nkenta. Ome, a more who very expensive buying and selling Ghana, but luckily I will have our own market days. Yeah, but you had done for the name one you had the village in Kojon name. Those your market days, Obra handing a med will may increase. And that's what I'm about Burum. Come I hand I could see me, Yam Japan, on the better who may YouTube, may webo. Let us go back to agriculture. If we go back to agriculture, agriculture to the level of that is large scale agriculture, it will prompt some people, one of those same farms in Igbere, to begin to do at least first layer processing within Igbere. I remember first layer processing within Igbere, we will package and we will send out to end users or maybe to people that will use those as raw materials. Now, what it will also add to the regular small-time agriculture and the regular affairs that I say, and the rest of them, it will also bring in logistics business into Igbere. That logistics business will make a lot of people try on a particular food item or a particular product. They will come to Igbere. That will also add to tourism. You know, everything about business is interrelated. They're also interconnected. In summary, let us intensify agriculture. Let us allow policies in which men them be better lease in large scale and use it for agriculture. Usually better a couple of times that or that, but mother has before you know what is happening. When you bring that kind of message out, you understand? On the mewa obu asụawa ngọngọ ọbụla na-eji asụ ya obu asụawa ngọngọ ịbịa wụsakwa ikpe wa ọ wụsa ihe wata afụfụ kpasa esi ọwachi ime invest in anything mere ụdịrị akụkọ anyị ekwesịghị ịda anyị kwesịrị take care of that aspect of impediment in business, take care of security. A lot of people in fact some of them have also been involved in it.
Moyano farms around Ogun State. Eba. Ihe kụrụ Ogun State na-anọ onwe onye zụtasịa all those osi ezunchaghị ya nke mara ndị mmadụ. Some other people nwekwa other experiences, but it's just minute. How very few people bụ ndị sem na-ezu ihe wakọ around Ogun State. So anyị nwere ike ime Igbere an agricultural heaven, starting with ndị Igbere. Thank you. Nwanne imela ịmarụ ịnọkwa hụ ele ikpe ya bụkwa n'onwe ihe ahụ akpatasị ahụ maka ihe ịkọwa ihe ịkọ ya ihe ele o ji aja edo ukwu ihe nwere ike mepee obodo Igbere. Otu ụzọ ihe abụọ ịkpata ụka ya taa ihe gbasara ịkọ ihe ọnwa ya na ihe gbasara ihe ahịa ọha akọ onwe onye mekasị ya nụ maọbụ onye zu ya nụ. M chọkwa ka ịgbabata ọnụ ebe ọnwa eloghị ịkpata ụka ịkpọtụrụ obodo ebe ọrịa na-akpọ Ogun steeti ahịla na-akọtasị ahụ ihe ebe ọhụ ndị ihe ụwa mee igbewe ọhụ bịakwa bụrụ ibe akọ ihe ndị ukwu ha nọ ihe nke mbụ. Nke abụọ ndị ihe ọdụgeleje eme ka ihe a nke ndị bekee na-akpọ sekuriti Igbere anyị bịa du ele o kwesịrị ịdụ sekuriti blọkwa ya. Ihe ndị Ogun steeti ime well, I think first of all, ihe wa mee bụ ime access to land ya doro cheap, and then means of all the documentation also so easier to do. Then Ogun State somehow fed off from the fact that there were one agric institute. Benin Republic actually. One agric institute in Benin Republic, which is now they train a lot of people, and most of those Beninois just sip through the border. Nigeria. Most of them. Bondahe, Notasian in some of those farms in Ogun State. A lot of the people around here haven't done Nigeria. Most Nigerians would rather sell things along the express road and hawk, you know. So a lot of people, Ogun State somehow benefited from those trainings in Benin Republic. Yeah, in that institute in Benin Republic. Now, talking about Benin Republic, I am masala that Benin Republic, they have the best bricklayers. And then I may screeding, painting, and the rest of them. They have the best. Why is it so? Because there is a technical education to that aspect. That Hebrew education, but I look education. Only Marino here on or furniture or whatever. Take the pains, go to a school, submit yourself to the authorities within that school and let them teach you and get trained. Then go ahead at some point you get overwhelmed. And once your business equals bido dawa quality people will run away from you. You become lonely because you move on. Before you know what's happening, cause small trouble. You know, so what I'm just saying, yes, like I have always mentioned, is to allow people lease land for agriculture. I mean, long-term lease, maybe 5, 10, 15, 20 years lease on land. Barrier, I agree. Lord, because we've heard about such cases in Igbere, and even very recently, you know, because Akokondo, they discouraging them. If we take care of that land issues, yes, I think it's just basically that. Take care of the land and then train people on what to do. Then a lot more people in the Igbere will have the mind. Some of these people in the Igbere, it won't cost them anything to contribute money to start up certain agricultural activities. It might not be only just one person that will do it. On here, a group when we came in. There are a couple of things on the pipeline. Hopefully, between now and first quarter of next year, we'll begin to see some of those. Thank you. Ndewo ahịa gbasara ihe ala onwe kpa ụka ya ihe onwe ndị bịa nọ anyị nye ala ka egboro darụ ọrụ ubi onwe ibe ọdụ ukwu darụ ele ọ bụkwa na ihe eme Igbere ada emepe anya ihe m chọkwa ịjụta nwa bụ ọ bụ ndị ole bụ ndị kwụsị n'ihe
ihe ala ọnwa ọdụkwa ele ọnwa ọdụ ọ bụ ndị eze ka ọ bụ Igbere Welfare Union ka ọ bụ isi ogo ndị ọdụghele ndị nwee ike ịbịa ka akpọ ụka ele ọ bụ ọ bụrụ a na-enye ala enye ala egwuri arụ ọrụ ubi ọnwa ibe ọ dị ukwuu ọ bụ ndị ọdụghele ndị kwesịrị itibụ ọnụ ụka ọnwa ele ọ bụ anyị sakwanụ ele ọnwa anyị kparị ha na-ejekwu ndị ọhụ sịwa lelee ihe ụmụrịma ntorobịa chọọ na ịbịa arụ ọrụ ubi ibe ọ dị ukwuu Igbere ihe wa akpagha ndị ọdụghele ndị eji agbakwasị ọkpa tọm Ndeze has a role to play. I believe, maybe Odozi Chamanyike, but I believe Ndeze Mwike actually, yeah, they have a role to play. They can agree between them, whether Igbere Welfare Union, they can agree. Then in the Boyan, Emande in the church, the pastors, church owners should also plead on the conscience of some of these people. But no matter make him of Yacho, immediately say it lives here for a period of time. Or whether price or one I know, the Lord for a moment. So it's some hot by what Ndeze, the Igbere Welfare Union should come together and make out standard laws, basic laws. Bono, onye choni me any kind of famine in Igbere. These are the terms and these are the conditions. And then we can use the religious leaders to speak to the conscience of the real owners of these lands to agree to these laws that have been not promulgated. These terms and conditions that have been agreed between Ndezi what the Igbere Welfare Union, you know. I believe that will help. Maybe if we get to that point, other challenges for Sano, so we'll still come back to the table and decide how to overcome such. oke imeela ịkpatalụ ka ike kpazuo ihe gbasara ihe azụ ụmụrịma anyị ịrụ ọrụ bekee ịrụ ọrụ ubi ọnwa ele ekwesị ijide arụ ya ihe azụ ụmụrịma anyị zụọwa ihe gbasara ọrụ ubi ele ịkpanụ ihe ọnwa Benin Republic ebe ọ hụrụ ọkwa Songaria ihe a na-akpọ ya Songaria Center kwa ya Songhai Center. Elee ịgba n'ebe ọhụ Songhai Center ebe ọhụ a na-azụ ndị ọrụ ubi ndị ọdụghele bịasaji ịzụ ndị be anyị ndị eji akpọsa ka ụwa azụa ndị Igbere ọrụ ubi lọ akpa ụka ele ọ bụ awa azụchagbuo ya ndị enwere ike da arụ ọrụ ubi ele kwesịrị ọdụ Nigeria will a lot of agri extension workers, but they are private companies. You know, Nigeria will mbọbụla ejikeru ndị ọnọ ya ha achọghị awachọghị we need the lega Songhai. You know, mbọbụla is ready. We will bring in people. And now when ya me ihe mkpa ya ala onwe ihe ndị progressives Igbere Mali ime, you know, to bring in more of this training into Bende. Then additional, I know, I'm aware, because I was also involved in it. Mara, our Federal House of Reps member, Bono Honorable Benjamin Carlo, just recently completed a training in various aspects of agriculture for the Bende. Mara, some people and the Maparo a plan ime a lot of other skills training, not just agriculture. Or we can borrow phone repairs, or we can borrow laptop repairs, software, hardware, or we can borrow internet marketing and the rest of them. All of those boy are plans in here based on his office as a federal house member representing the entire Bende federal constituency. Njede achọ mchiche ohere adaeze ndị Igbere ndị ntorobịa Igbere. It is not just about politics alone. Mbọnwa abụghị onye APC, abụghị onye PDP as we speak. But ihe niile anyị ma bụ maka ọdịmma Bende. Ụdịrị program ndị ọfọsa asatụkwa ọ bụ ihe ndị party. Come out and establish your interest. Meanwhile, EGM establish your interest. Send the message. I'm very active on social media. He send the I will take it up and do the needful. You know. Back to your question. A lot of
agricultural extension workers that can handle this same training like some guy farm. In fact, ọmụdé nke mmadụ na-abịa all the way to Igbere, they will schedule it once or twice in a month. Little ihe ndị unu anya. Yes, it costs money to do all of these things, but I believe anyị ndị Igbere ọzọkwa na anyị ndị setting up such a program. Ihe achọrọ m ebe a mee ọrụ ubi ya mee in a very large place. Then ndị bụ leaders Igbere law ndị eze Igbere Welfare Union and religious leaders should come together and make accessibility to land easier for our youths. Thank you. Imela anyị ekelela onye anyị ya nọ bụ nwanne anyị nwoke Michael Arịsị Igbo. Ọ bụ onye rụlanụ ọrụ ra ibe a na-akpọ gas industry nke gas and oil and gas ya arụ ya ahụ ohu afa abụọ ya arụ ya arụchagbo bịa ma ịkwakwa nke ya da arụ nke ya bịakwa bịa malisa ihe a na-akpọ the progressive Igbere bụnụ ndị chọganụ tụwahi Igbere mepe anya ahụmịrịma ntorobịa Igbere ha nwe ihe ụwa mega ada ya aga ihu. Ihe m chọkwa ịjụ ụtọ nwa bụ ihe atọ nwa ihe n'ụkpa ọ baghị kpaziwekwu mịrịma Igbere ndị ntorobịa n'ụwa kwadowe onwe wa agaji ibido mụwawa ihe gbasara ihe ọrụ ubi ọ bụ ihe n'ụkpa. Yes, all the ma easy wa a lot. In fact, Maro a couple of social media groups ndị bunu ndị Igbere nke ma dem UK myself ọmụ nke ọya mabọ the admin mbọ a member in all of those, you know. So when some of these things come up, enwere kwa hụ bend the Congress Facebook ọ dị adọ mma ma ebiri miro ọ dị adọ mma ndị Igbere sign up to all of these things. And anytime we want any post or anything, I say, "Mba, unu may apply. Una GCK may apply. But when you not be able to social media is there for some of these purposes. If by social media, don't just go there to be listening to gossip. Police, police, all those funny things. Don't just focus on all of those. Have an ear for the right kind of information. And don't you want to know anything nice, anything right, anything correct to say, we first of all post it on social media. So you're in order. One them okay, Sonny. You're in order. It's in the better. Let them let them get prepared. Let them get set. Some of these opportunities will be coming out. And when they come out, you have to stretch your hands and grab it. Nobody gets anything on the altar of nothing. You have to make certain sacrifice. And your sacrifice in this thing is to be eternally attentive. You know, you need to look out for the right information. And when those information comes, reach out for it. For nothing. Thank you. Imela anyị ekelela ndị nwanne m unu anụla na ya nọ unu kwadowe anyị jekwa hụ da agbasa ozi ọhụ ta mara ọdụmma Igbere du anyị obu ejekwa ndị agbasa ozi ele ọ bụ unu kwado eru mgbe a na-abịa izi ndị mmadụ la eji rụọ ọrụ ubi ọnwa nke nwa bekee ya unu esoro gbaba afọ unu akwụkwọ enwere ike mee unu elekwesị ime unu zie unu ihe ndị ọhụ nyekwara unu aka unu amalisa. Anyị ekelela nwanne anyị nwoke bụnụ Michael Arịsị Igbo onye anyị ya nọ o nwe ihe ọjọọ m chọta njụtụ okwodo anyị anya agụrụ Honorable Benjamin Kalu unu na-akparịtụ ozi asị ozi ezi anwụrụ ọkụ n'oruola eluigwe nchi ama mma ngọ nweje ruo eluigwe nchi oge adụ anyị bịa chọpụta mbuzo bụnụ nke a na-akpọ erosion n'okwu bekee ọ bịakwala ma inye nsogbu Igbere ọ bụkwanụ ozi anyị chọta ruo Honorable Benjamin nchi maka anyị mara ebe ọ nọ ele onye elekọtagha n'anya bende bụnụ nke Igbere soro ime ya National Assembly ọnụ ya nwee ike iru ịkparụ ndị ji abịa nyere anyị aka ị nwee ike inyere anyị aka ziri ozi ọhụ. Nsogbu adụ ọ bụ na onwe elizim ya taa
o ji aka mma o nwere onye ji enye m pictures ibe erosion na-adụ ga-enyekwana m specific definition of description to that place immediately nwetara ya be sure ọ na-eru office Honorable Ben nche and possibly beyond. Biko nyetụ m obere ohere ka m just legharịtụ anya more small break. I'll come back in about 2 minutes. Okay, unu emeela. Ọ bụ nwanne anyị nwoke onye anyị ya nọ bụ nwanne anyị nwoke Michael Igwe Arịsa bụ na onye nke anyị zi ozi ihe gbasara ihe erosion nke ịnọnụde enye nsogbu atọnwa opposite Igbere Secondary School ịgbadatụ ala opposite Igbere Secondary School ụzọ ọhụụ nọ n'ebe ọhụ ịgbada ya gaa ihe erosion ọhụ ọ bịala owe iwela ahụ ndị ike ya ọ ji hụ ike de ewi anyị sị ka anyị gwerukwanụ ohere ọnwa mee ka Honorable Benjamin Kalu bụ na onye nọchi ya n'anya anyị abende nọchi anya anyị a National Assembly ka ọ marụ ihe dele a n'ahụ ele ọ bụ onwere igbe asị a na-agba ịtụ nke a na-akpọ ecological fund ọ bụ ihe a na-akpọ ya olu bekee ọ bụ ikpe nke a na-agba ịtụ ihe gbasara ma erosion ma ihe ndị ecological challenges asa igbo ọhụ gworo lekọta ya anya ta anyị mee ka ọ marụ enwere ele eji eji gboro gbasara ya ose enyemaka ta agbasa ose enyemaka ihe gbasara erosion ọhụ nke ọjọọ bụkwa izikwakwa ndị gọọmenti nke Abia steeti ndị ọbụla bụ ndị ọnụ na-eru okwu wara gọvanọ na-akparịtụ ka enwere ike ziruo gọvanọ si erosion abịakwala nyewekwa anyị nsogbu Igbere elọbụ asakwanụ ihe gbasara ecological fund ọhụ asa ya gboro de mara ihe a na-eme ya ọjọọ dele ibe ya bụ si anyị ji eme ka nwanne anyị nwoke bụ His Excellency Distinguished Senator Orji Uzor Kalu ka ọ marụ ihe dele emeela ọ gbalịtala ike ọ gbalịala ọ nakwa na-eme asịkwa ịgbalịala ejekwa emekwa ijekwa nka dị ezuru ya nụ nwanne anyị nwoke bụ Elda Ekeọma eme ka ọma yara mie ya ụwa gbalịtala ahụ ike Igbere ibe erosion dụ o kwodo anya mgbe ọhụ nke ama ofufu ịba ya ma nkalụ mgbe ọhụ bịa kubuo ụzọ Igbere anyị ata ahụ Igbere Welfare Union bịa amaghị do ha emeele ụwa anwụ ike mgbe ọ bịa si ike Edekọma bịa gwuru ngo ọhụ bịa rụfụ ya adụka eme ụzọ ịsa ezi ama agbọ fụ aṅụji ọhụmọla bịa mekasịa aka akpa Edekọma bịakwa bịa gwuru ụzọ ọhụ mezikwa ele o kwesịrị ịdụ aka akpa ụzọ Ọkafịa Ibina isi Ibina gbadasị Ọkafịa ebe ugwu Ọkafịa ọhụ erosion bịakwa nke ya Edekọma bịakwa bịa mee ele o kwesịrị ime ahị arụala ụzọ ọhụ yara mie ya ụwada agbalị ejekwa na-asị nwata dị ike ivuhi egwerukwanụ ihe bejie ya olu ihe ọbụla ilu Igbere eje asị nwata dịta ike ivuhi abịakwa gwuru n'ihe bejie ya olu Edekọma agbalịala His Excellency Senator Dr. Orji Uzor Kalu agbalịala ndị rohudunukwu agbalịkwala imeri Igbere ma unu ahịla na-ele ihe eji gbanye ahịa ọbụla ịmakwa emeghara Igbere bụ ụmụ Igbere makwa ya ka anyị chịtụkwara ụmụ Igbere si ihe erosion ọnwa ọ manyịkwala ọjọ elọbụ nwekwara ele a na-eme ya ele ọhụ ezirikwanụ ndị gọọmenti ozi ihe erosion ọnwa amanyịkwalanụ ele ọhụ ndewonu ka m kpọbasakwa nwanne anyị nwoke bụnụ Michael Arịsa Igbo ta anyị gajekwa ihu dakpaje Elijah dakpa nwanne ndewo nwanne ndewo imela elijikwa ziri anyị ozi si nta ka eme ka esesa ihe onyonyo site esesa ihe onyonyo ibe okukoro ọhụ nke erosion ọhụ metasịa
nata esesa ya gụsarụ ekwela nkwa anyị jekwa ihe esesa ya gụsarụ gị ọ bụ ka eziri ozi ọha kparịkparanụ gị ebe ọnọdụ eme nke rusa anyị nụ nchi bụ nke nụnụ ụzọ ọhụụ gawa nụ opposite Igbere secondary school ịgbata ụzọ ọhụụ ihe ebe nke rusa anyị nchi tọnwa onwekwa ha ọjọọ anyị nụ nyegwakwa nsogbu ebe ụzọ skuul ọhụụ ọjọọ ụzọ kalụ ọdụhụ ha atọ eziri anyị ozi ma nke n'ọhụnụ dụhụ nke dụ ozomozo tọnwa bụ nke dụhụ ọsịsọ bụ nke opposite Igbere secondary school ma anyị jekwa hụ ezirigo ozi ihe ọjọọ m chọkwa ịjụ nwanne ịmara a sị na ọ bụ ihu ụzọ bụ ịmara ụzọ ele o ji mee ịrụala n'ọrụ anyị gbukwu ọrịa bịa hụ bịa mụsazi ihe ahụghị bịa nwuo ma nke ndị bekee na-akpọ experiences anyị gbukwu ọrịa ịrụtụ ya ahụ n'ọrụ m chọọ ka isi anyịkwala experience gị nwụọ ebe ụmụrịma ntorobịa anyị na ụmụrịma Igbere ka ụwa marụ mmadụ nwee ike ịbụ uru ma ele Chineke o ji kwadoro ọ bụghị ilegidekwa ha anya onwe onye ji enyeru gị aka maka ele o ji gbata nwa bụ ụmụrịma ntorobịa anyị mekweluwa ya sị enwe m onye nye arụmaka ya mekwa ele onwekwa onye baa n'uru ka ọtụkwala anyị mmadụ onwe ike ịbụ uru ma onwe onye nyegara ya n'aka. Sorry, I did not get the question. I know I'm here, Mama, if I'm still connected. I can't hear you at all. Inuwala Tom. Inuwala Tom. Okay, I'm no wala Tom. I'm no wala. Say, no wala, no, ka m jụkwa onye ọjọọ m sịsị elee ịrụla n'ibe du n'ukwu rụ ahụhụ ebe duko bịa nwụsa ya nke ndị bekee na-akpọ experience ya mee gị bịa marụ ndị ụmụ okorobịa Igbere nwere ike ịbụ uru ele Chineke wa ji kwadowa ma onwe ohu ilekwasị anya onye a na-enyere m aka maọbụ onye a na-enyere m aka si dụtụkwala ụmụ Igbere ọdụ ndị okorobịa Igbere ọdụ eluwa nwee ike iji gworo baa uru ma onwe onye nyeru aka ma onwe onye nyeru aka. Okay. Ndewo. Okay, o meela ọba ihe onyonyo ụnyaa nsogbu nke a na-akpọ vidio ọdio anyị nụ ahụ ịkpa ya ma vidio meela ọfụ afụ gị amarụ mere na ị na-emetụ ya aka ma ọ bụrụ ịnụ ahụ ihe anyị kpara ya. oke atụfu oge nwanne anyị ka na-ahụ ka ọ kpakọta ihe nwa bekee mee aka ma ihe anyị chọta ụmụ nkorobịa maka ihe anyị ji kpọbasa ya bụ ọ bụ onye ntorobịa nke a na-akpọ youth ọ bụ youth ele Igbere dụnụ ya bịa hụ ruo ọgụ kwudoenu ọrụ ra oil and gas company nwa ya hụ 20 years ya bịa fụsa bịa manyekwa nke ya daarụ nke ya bịakwanụ bịa mepee ihe a na-akpọ the progressive Igbere bụnụ nke kpọkọsa ya anụ ndị Igbere nụtasị anụ ọrụ dị n'iche iche ụwa da atụkọta ego daahị enyere ụmụrịm Igbere aka ịga ihu ya bụrụ ihe ọbịa bịa meyi ụwa ihe ọbụkwana ụwa nọtụ nke nta wa bụrụ afọ abụọ wa agbaala mbụ ndị the progressive Igbere ya bụrụ afọ abụọ ihe wa agbaala anyị da ajụ ya sị ya ọbụ ihe kwesịrị onwe ike ime a mmadụ ji aba uru ma onwe onye nyere ya n'aka ihe ọ bụ ịdụ ụmụ ntorobịa anyị ọdụ onwere mmadụ nwere ike iji gworo baa uru ele mmadụ ma onwe onye nyere ya n'aka ka o mee ụmụrịma anyị ejekwa ha asị enwe m onye nyere m aka enwe m onye nyere m aka ya emekwago eje aba uru mgbe ọbụla kwa gasị enwe m onye nyere m aka ime nke aja gasị onwe onye nyere m aka onwehu ndị onwe onye nyarụ aka wa bụ uru onwehu ndị enwe onye nyarụ aka wa kpebukwa ahụ sị nnakwa ha abụ mmadụ ụwa wa bụ mmadụ ya egwere ele ọhụ gworo ụgba ihe ọ bụ ihe anyị jụga nwanne anyị si ya ndị ihe mmadụ nwere ike ime ele ọ bụ ejeghasị onwe onye nyere m aka onwe onye nyere m aka onye ọhụ abụ uru ka anyị mara ma igwe okwu ya ọ nọ izikwala nwanne ịnụwala ihe mkpa ya tọọ
no any let my my video move on here what's over some. I hope any of ee ngwanụ titu n'ọnụ nyetụ anyị ihe dịla okwu ndụmọdụ ebe ụmụ otorobịa nọ ka ụwa bekwa ha asị egworo anya wa lekwasị mmadụ emewasị onwe onye nyere m aka ya emekwa onye ọha eji aba uru ka ụwa mara ụwa nwee ike ịba uru ma ọla onwe onye nyerughị aka maọbụ onwe onye nyerughị aka titụkwala ya ọnụ. Okay, m na-eji few experiences mgbe m gaa school ma mgbe m fụsara school. Ọ bụ ihe m na-ejikarị adụ ndị mmadụ ndụmọdụ. Na mgbe m gaa school, accepted mma m gbalị zụọ ma school mmakwara ụmụ lot of ndị bụ ya nụ ndị ndị mụwanụ zụ akwa school. Kama majority ndị nwe ya nụ nsogbu chi ya na onwe onye nyere gwa n'aka onwe onye nyere gwa n'aka. It's actually funny some of those people agaghara school pụta. Mgbe m nwa agagha school bịa ime youth service in Port Harcourt. Ihe a bụ eziokwu na position onwe well before enyere gị aka. Mgbe m bụ ime youth service, I remember a post to River State, Port Harcourt. Then I reached out to Barrister Solomon Akume, son. Then I reached out to late Onyemachi Obani. Obana Shell then. And for some reason, they had discussions and then they made it happen. I went to Shell the next day, youth service. Then, when we had youth service, a few months, almost a year, me was on came was Akuzigapano Ogo. Mom Mara me, but was a experience at the job, but I'm Akuzigamo Ogo. Mara me, but be him, Mam here, Lemtasayo, Olum Resayade, Nam na Bonhede, Bonhede Buen, Bonhede Bonhana, Nam half of Potako, the black I do. Come on, our concerts and a man shall not live by bread alone. That's number one. Number one, him not Byron to Robert. Once you begin to have that mindset, I'm mad in being area, you're beginning to lose it. You need to first of all help yourself. You need to help, and in helping yourself, I mean, you need to first of all position your place, to position yourself in a way which is easier for somebody to help you. First of all, I position myself. Was I using a Number two, I position myself and made them before Mbia Jobano, then they will be better than a share. Upon you better Bonyam Joe, the better than a shell. Oh, my and then in Dodgem, that Bola didn't be better. I started asking, was the women on they don't know on table. Most of our Mark Bacha, Bolsa Aha, Onyemachi Obani, the man, some Onesiam no, let Onyemachi Obani, may God bless his soul, right? Onya Bosano Ahayaziam, no Philonia, Panabo, Onya State, but no ma Onibob. Mark Baha, Msia had Haru, Ela Handy Bell. Membido, no solo. Yes, the room, Onya Bonita. Na Aqualanova. If you notice, I've helped myself in step one, helped myself in step two, helped myself in step three. Yeah, I made the connection. Most people not see no more than a lot of them do not even want to do anything for themselves. That's a sad truth. That's one. Then number two, back in the days. Mama Simba Lachi, number do back. Out of the brightest of intentions, I don't have anything against her for saying all of those things. But I had a vision, I had a dream where I was going to. It will not allow me to meet my vision. It will not allow me to get to the place and the point where I want to be. I will just have to suffer a little bit until I get it. Then it continued. I later got a job. I
In fact, in the course of my job, I've worked outside Nigeria for a couple of years as well. I was in the drilling store, and I did procurement and logistics and total general supply chain management for drilling services in Nigeria. Now, there were a lot of challenges in the workplace. One of the problems that made in the world, a lot of people are now patient. In one small challenge in a workplace, you get angry and then you resign. Okay, but using this opportunity, there's the one I want to get. Even when the money is not yet as huge as we want it to be, Yabri must have the right information or the right experience in line with the in future. Right? Stay there. One philosophy as a very young person. I told myself clearly that I need at least 5 years, right? 5 years to do a particular job consistently, right? All those application document publications and I want to say at least 5 years cognate experience in a particular field. Watch out. Because I'm aware that it takes you at least 5 years to master any particular process. So if they most the first work, yeah, not 6 months, 1 year, get for. Give most the second one, not 2 years, get for. Most the third one, not 1.5 years, get for. Let me tell you how you're fighting, while you're actually making a bed against your own self. Because it will get to a point where you can no longer be considered as a fresh entrant into any company. By then, if by last 30 years, nobody will consider you, nobody will accept you as a fresh entrant into that organization, into any organization. Now, when you get to that point, you won't work at any particular job emailer consistently for like 5 years. Nobody will believe that you're a master. Nobody will believe that you're able to do that job and do it very well. People non try inquiry from one job to the other, from one job to the other. Oh, I got it. May do a certain time they will lose their job and they will never be able to find another job because you've spent a lot of your time in doing short jobs, short services in different places. A lot of people when I say, "Oh, it's not my portion, it's by the grace of God." The grace of God is constant for all of us. We cannot achieve it. We can always take from it. But I'm here and I say, help yourself, position yourself well, then you begin to get all the benefits that God has for everybody. You know, so ihe a bụ ndụmọdụ m ike inye ndị ntorobịa mere at least ndị nke m nwa chọrọ achọ that are also upcoming. Ihe a bụ ndụmọdụ m ike inyewa. When in a place of work, number one, seek knowledge, seek the knowledge, get the experience. At that first 5 years, don't bother about the money you're earning as long as you're getting experience. If you do that job in more experience on consistently for 5 years, people will seek after you, and that's when you begin to negotiate for money. A lot of people on no level in the one of so if you want to also be in that position, you lead that if you start a vulnerable and a new opportunity at startup, get by Shell, Chevron, Total, or get by NNPC, or get by MTN, Glo, or any of the more national organizations, a vulnerable and a modern opportunity. But if you're starting small, and the Gate show, that small, let's start here, and help you get the right experience, brother and sister. So, Monday, must have experience for at least 5 years before I get the only one outside in was onward. That's what they call cognate experience, and that's what recruiters will actually look out for. At a matured level, which is when your money will also come up. If you don't stay there for that long, forget it. You'll be wasting your time, and a lot of people won't take you seriously, except by the special grace of God. And about Madrohun was special grace of God. Thank you. Imeela ndewo, anyị ekelela maka ndụmọdụ ahụ. O nwere ihe ọjọọ m chọkwa ịjụ n'ọnwa anyị makwa ka anyị bịakwachie nke taa. O nwere ọjọọ m chọọ ịjụ ndị anyị ihe ọdụgele ihe emezigara Igbere taa ma ihe emeziga ndị anyị ọdụgele ọbịa ele ọ bụ ka anyị nwere ike kpa mail anyị ji eji kpa mezie ya ndị anyị ọdụgele ihe emezigara Igbere taa.
Well, um, ndị ahụ ọdụmele ihe emezighị emezigharị Igbere Tom. Ịsakwa ajụjụ ọnwụkwa ike ịrama ọhụ because by training, mmala that you need to know first before you begin to see faults. The processes in Igbere, a lot of them are to chamanya to a very large extent, I will say. So I might be very unfair to begin to point at certain of those processes and say, hey, Meziga, hey, don't Meziga. But be that as it may, I believe very well that our age grade system has to be improved. There are a lot of room for improvement. We need to do something differently. There are a lot of people who are not well positioned in various places in Nigeria, and even outside Nigeria. They are not interested in our age grade system. Our responsibility is to find out what is it that we need to do that will attract most of these people based on exposure, based on the things that they think things we are doing are way too archaic. And it is not for me to sit down here and just decide. Someone they want the responsibility to do that, and I believe it should be very welfare union. We need to be very. I don't know who the leadership of the very welfare union is. I don't know them at the moment. We used to see almanac. We used to see all of those things. We used to hear them. I mean, they are men that can actually just speak to the communities and everybody will listen. I know some notable names. Boyano, Del Hedelano, or Norea, and so several levels of leadership for Igbere welfare, That's our and that hand of a socio-political group from Igbere. So it's a high class group for Igbere for both social and political activities. So we need to be careful the type of people that we put in those groups. Number one, as leaders in those groups. Then number two, like I said, we need to find ways to reorganize this age grade system so that a lot of people attract. I might not have the right words at this moment, but I know if given the opportunity at some point in the future, I mean, when I talk with several other people that tend to have better information about how the administration of the age grade system and the very welfare union and all of that. If I speak with them, if we have anything like that, if I speak with them, we'll be able to come up with solutions or come up with certain processes that if we apply it, all right, it will be a much better place than it is at the moment. oke onwe anything dono ihe eji asị ihe ọhụrụ ihe ọgbara ọhụrụ as a modern technology or ihe ọgbara ọhụrụ ọ dịgele enwe ike igwobasara ime age grade system anyị ọnwa onwe ihe ọ dịgele ihe iji achọta igwobasa ihe ọgbara ọhụrụ eji egwobasa ele ejilada eme ihe aja emenu ma ndị ọhụrụ nọ n'ala bekee ma ndị ọhụrụ nọ ya la n'igbo ọkwa dị n'ukwu achọala ịbaisa ihe maka uke uwe nwere ike ya emewa attract ihe ndị bekee na-akpọ attract emewa attract ịbasa onwe ihe ọ dịgele ihe nwere ike igwobasa ya In most organizations, let's even talk about work organizations, right? People na ewere make ilano ọ dịle igwe okwu ya dịle onyewela nsogbu o makwa ya akpa ya ụka ya anụga ihe ọkpa ịga ama mma ịnụ anyị mkpa ya nwanne anyị Michael ọ dịle igwe okwu ya enyetuwela nsogbu kai gwere ohere a mee ka anyị mara echi elekere anyị isii ịmala Igbere gaje ọ bụ ibe anyị gaje ime ya echi elekere anyị isii o nwere ajụjụ ndị anyị jụtasị ya jee edubasa ndị mmadụ na ịmala Igbere ajụjụ ọhụ m jekwa m agụsị ya ebe ọ mata ihe ya gụsịkwa n'ọzịza ya lọbụ erukwu echi ndị ọhụ bụnụ ndị ji abịanụ nọ ere oche zawa ajụjụ ịmala Igbere ọhụwa abịa nọ ere oche
ka m marakwala ma igwe okwu nwanne anyị ma ọ dụkwala mma. Ị nụwala mkpa ya tọọ? Ọ dịrị igwe okwu ka nya nsogbu anyị aka anụwa anyị anụwakwa ihe mkpa ya. Ị nụwala mkpa ya? Oke, o mere ọbụ igwe okwu ya ka nya nsogbu. Ele mkpa ya lasị ya mje tupu anyị apịachie si mje agụ ụsa ya ihe ajụtụ ya ịmala Igbere jee menu ka ndị mmadụ bịa nọ iru oche ọhụ echi zawa ajụjụ ọhụ dịkwa na-erisa ikpe nje agụsị ya tupu anyị apịachie taa ka m marakwala ta igwe okwu ya ọ dịla mma ka onye anyị okwu ikpete maazụ ya. Nwanne, ị nụwala mkpa ya? oke, ịnụ anyị mkpa ya ma anyị anụgha nke ịkpa ya ọ dịle igwe okwu ga-enyewela nsogbu. Ngwanụ letuwe ya anyela ọ bụrụ ọ mezie anyị nụwa ihe ịkpa ya ga-enyekwa ga-achịkọta akwa nye anyị okwu ikpete maazụ. Atụfu oge ka mme ka anyị marụ ihe ajụtụ ya ihe jemenu ndị mmadụ abaịsa ihe mmemme nke anyị na-akpọ ịmala Igbere bụrụ nke anyị gaji ime echi elekere anyị 6 ibe anyị gaji ime ya okwodo anya ajụjụ anyị jụọ ọnwa mmadụ abụọ ndị zasachabu ajụjụ ọhụ anyị jụ. Nke mbụ ajụrụ ajụjụ ọ bụ asị Igbere nwụlanụ adụla n'isi ogo 15 Igbere isi ogo 15 Igbere ha adụla eme ha isi ogo abụọ esoghịkwa kpọtụkwala afa isi ogo abụọ ọhụ esoghị n'ihi ọ bụ ajụjụ nke mbụ ajụ. Igbere had 15 villages, name the remaining the 2. Ya bụkwanụ ihe ọzịza ya bụrụ ama egburegbu yara ovum bụnụ isi ogo abụọ ọhụ nọla n'Igbere ma na-eji asị saa ovum saa agbọ ruo ovum ma akpa nwoke Igbere asị saa agbọ ruo ovum. Enwela isi ogo abụọ bụnụ ovum yara ama egburegbu bụnụ isi ogo anọghịkwa. Ihe ọ bụ ajụjụ nke mbụ ajụ. Ajụjụ nke abụọ ajụ bụ sị onye Igbere ọhụụ bụtụlanụ kọmishọna for justice na Abia steeti nda ha na-akpọ ya ndakwanụ afịa ochichi ya nke echi ya. Ihe a na-akpọkwana ya bụ Chief Solomon Akoma San bụnụ ọ bụ ya bụ onye Igbere mbọ butufunu justice ya na attorney general nke Abia steeti. A nakwa na-echu ya Ọtụmba Okpegbuọha. Ọtụmba Okpegbuọha bụ ya na-achụ ya. Ajụjụ nke atọ ajụ bụ nda ibe ụlọ elu mbọ evu ụzọ rụtụfuori Igbere nda ibe ọdụ ọ bụkwanụ ndị ole rụ ụlọ elu ọhụ. Ọzịza ya bụrụ ụlọ elu ọhụ dora ụmụ Ikpọ Ọkafịa ndị rụkwanụ ụlọ bụ ogbonna ya yara nwanne ya na-akpọ Eze ụwa bụ nwa Emeri Ọzara nnawa na-aza Emeri Ọzara ya bụrụ ndị rụ n'ụlọ elu ọ bụ ụmụ nwanne abụọ rụ ya. Ogbonna ya yara Eze bụ ndị rụ ya na Eze bụ nwanne nta ogbonna ya Emeri ọwara bụ ndị bịa n'ụrụ ụlọ ọhụ ya bụrụ ogbonna ya yara Eze Emeri bụ ndị rụ n'ụlọ ụwa bụkwanụ ndị ụmụ Ikpọ Ọkafịa nke Igbere. Ajụjụ ọjọọ ajụ bụ nda onye Igbere bụnụ Reverend ndị Presbyterian bụnụ onye nọịla nụrụ ọkwa na-akpọ Moderator of the General Assembly. Moderator of the General Assembly. Ọzịza ya bụrụ Right Reverend Dr. James Ukegbu. O nwela ndị nọdụ asị ọ bụ nwanne anyị nwoke bụnụ Eme Nwachukwu. Ụwa amasị a Reverend Eme bụ ihe ọ bụ the principal clerk. Ọ bụ ya bụ onye mbọ bụtụfunu the black man bụnụ principal clerk nke ndị Presbyterian Church. Principal clerk dị iche yara moderator of the General Assembly. Reverend Eme bụ principal clerk onye ojiri mbụ bụtụfunu principal clerk nke Presbyterian Church bụ Reverend Eme Nwachukwu. Ọ bụ ya bụ onye mbụ bụtụfunu moderator of the General Assembly. Onye mbụ bụtụfu ya bụ Reverend James Ukegbu. Ajụjụ nke ise ajụkwa bụ si nda ihe bụnụ ihe omume ụmụ nwoke naanị ụmụ nwoke na-anọ Igbere nke ọzịza ya bụ ma akụ ma ọbọnị
ma ọkọnkọ ma egbe ma ekere abụọ ụwadohụhụ ukwu ndewonu o ji mee ọ bụ mmadụ abụọ zasa ajụjụ ọhụ ndị zasa na ajụjụ ọ bụ Rose Arụma Ifeanyị Chukwu Pọl zasa ya onye ọjọọ zasa ya nụ bụ Philip Okorie ọ bụkwanụ nwa abụọ bụ ndị bịasaje na ịnọnyere ihe mmemme ịmali Igbere echi ịbịa zaakwa na ajụjụ nke jede emenụ wada erisi igbe ụwada aza ele ịzasa ya da eme ogada erisi igbe anyị jikwa ohere ada akpọ ihe ọbụla bụnụ nwa afọ ebiri okomoko unu bịa ka unu bịa nọnyere anya ihe mmemme nke ịmala Igbere anyị gaji ime ya elekere anya isi ihe echi bụnụ 6 p.m. nke mgbanyasụ 6 nke mgbanyasụ Nigerian time unu bịa nọnyere anyị ndewonu ka nwanne anyị nyekwa anyị okwu ikpete maazị ya na okwu nchịkọta ya nwanne m nwanne anyị Michael igwe okwu ga adụkwala mma ngwanụ nnọwala ngwanụ nyekwana anyị okwu ikpeazụ ya na okwu nchịkọta ele ejikwara dazaje ajụjụ ọhụụ tupu igwe okwu obi anyị nwee nsogbu ndị nwanne m ndewonu m sị ka m kelezie oke nwanne m Sonny Uche bụ na coordinator for Ebiri Miro opportunity ohere onye m mụra ndị ntorobịa Igbere ịkparịtatụ ụka okwu ikpete maazị m chekwanụ enye ndị nwanne m bụ ya nụ ndị Igbere bụ anyị kwesịrị ịnụ ijisi ike dahịta onwe anyị anya karịa anyị kwesịrị ịda ahụ Igbere anya karịa ọbụla a na-eme ịma arụ ọbụ eme ya Igbere ya dị Igbere mma bụrụ ya rụsi Igbere vulasa ya nso ọ bụrụ asọ nsọ ga a na-emeli ya chọọ ndị na-akpa ka agbakọta aka mee ya ndọkwana izuzu ndị Igbere ndị nwanne m ndị Igbere abịa ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ihe ndị ọzọ a nakwara ya asị ọkwa Igbere na-asị okpo icho mmadụ icho ihe ọbụla ndị ọbụla anyị ji achọ kawachi anyị kwesịrị eleru anya ka ọ chọọ ọba ya echuo ya ya eko anyị nwe ya hụ ndị nọ n'ọchịchị ma ndị chọakwa nna echi achị Igbere tọm iletuzi na ga mara ihe Igbere na-adụwa mma adụtachawa mma nke m na-asị ndị ọbụla abịa na-echọ anyị echi anyị ka anyị isi ike dakwa ndị eru ndị ihe Igbere imela anyị ekelekwala onye ọbụla bịanụ nọnyere ihe mmemme nke taa anyị ekeletala ike nwanne anyị nwoke Michael Arịsa Igbo bụnụ onye ihe ọma na-adụ mma ihe gbasara Igbere na-adụ mma ya bịa yiwegha ọnọdụ a na-akpọ the progressive Igbere bụnụ ndị nọdụ elekọta anya tụwahi azụlise ụmụ ntorobịa Igbere ihe gbasara ọrụ ubi ibe ọdụ elu ụwa ekwekwado anya ihe dela afọ aga ụwa bịa vusa ya ihe a na-enye ndị ụlọ ọgwụ ma ọgwụ ma ihe na-eji elekọta ya ndị onwe wadọ mma anya wavuru ya jee nye ndị Igbere Health Center anyị kelekwawa maka nke ụwa mee o kwekwado ya anya mmalise afọ ọnwa ụwa bịakwa bịa vusa agbụrụ nke nwa bekee bụ nke ọ na-eme akọ ya echolisa ngwa ngwa karịa ibe ya wabịa gwuru ya jee chuo isi ogorohu nọ n'Igbere ka enwere ike ihe akọ agbụrụ ọhụụ anyị kelekwawa maka ngọ ọhụ kelekwawa maka ihe ndị ọjọọ ụwa kwado ya ime ma ihe ụwa bịazi ya ụmụrịma ntorobịa ele a na-eji amụsa ya ihe dịrị ichoricho ma ịrụzi ekwonchi ma imetụ ya ihe igwe kọmputa ụwa vu ya hụ uche da ha ahazi ya ụwa sịkwa ụwa nwekwa hụ ihe ụwa hazi ya ihe akụzighara ụmụrịma ntorobịa ele eji ejide arụ ọrụ bekee ele nwa bekee jigboro mee ya ọrụ ubi ele nwa bekee jigboro mee ya anyị kelewa maka ihe roho ụwa na asị ka Chineke da agbawa ume
anyị kelekwana unu maka ịbịa nọrọ anyị. Unu echezọtụkwa echi eru elekere anyị 6 by 6 p.m. unu abịa nọịkwara anyị ahịa mmemme Ịmala Igbere. Ndewonu, unu emeela.